Hello. This time I tried bilingual. Please excuse me, my English is not good. And this is a sensible matter. This is very sensible, therefore I take on the glasses. It is about my very own. Today, 29th of October, 2024. This is as a proof that something fell down. This has nothing to do with the subject. It is sensible, and it is about me, of course. I am a child of my parents, and my role model was my father. I saw how my mother took him in very high regard every day. This is now not blown, something you like to say every day, but maybe there was 1 or 2 days he was not mentioned. And it really was, what did Fritz, or what would he have done? Und das ist wirklich so. Also meine Eltern waren mir nahestehend aus bestimmten Gründen, besonders. Und der vermisste Vater, er war wirklich jeden Tag irgendwie dabei. Und ich hatte sein Bild lange nicht gesehen. Ich habe das jetzt hier so gebaut. Und ich muss ja trotz des sensiblen Themas, muss ich ja Abstand haben zu der Sache, sonst kann ich ja gar nicht drüber reden. Mein Vater, der ist nicht mit einem Bild gezeigt worden. Ich weiß nicht, ob überhaupt ein Bild irgendwo stand. Das wäre zu nahe gewesen. Es wurde erinnert. This is not bilingual that I translate English to German or German to English. It is to reach the international audience as well in English. Therefore, it is rather something where I switch from one language to the other. And this is not something that is in a proportion to the importance. It is something out of the necessity, and from the beginning there were problems, unnecessary problems, I think, like someone who does not want to hear my questions and my evidence. And there had been the not known how it would come out movie, The White Family, and then people came and asked why I had given my okay to do a scientifically proven movie as well. And it is something that was not supported, but it was not forbidden. And later I heard how it looked like, and I said, this is freedom. Every side shall have the right to speak on their behalf. And when this was the thinking of my mother, when I say, okay, there is funding as well, it is not that I stand behind it. It is for me the truth. The truth, it is saying, the truth will make you free, can free you. This is, of course, not everything, but the truth had been, my father had good friends. And I always envied him, and I envied his friends, because they had my father, and I had not. He was expected back, and he did not come. This time there is the Sportsman album. And it is something my mother said. When the friends had gone, he felt very much alone. My father, Fritz Johann, he felt very much alone. And then there was the living room,
There was a sofa and there was a picture, the group, the photograph of the group. At the ceremony where the group was together, and there were not too many from the Protestant Catholics, or even Muslim member had been there from the Muslim side, from the so-called majority side, but I did not fully understand. Maybe 80% had been from the motor of the city, from the cultural motor, the engine of the city, maybe 80% or even more. And there was then a table where some albums were placed, and my parents were sitting there. At daytime he could only help at night, when he was then with tricks in disguise out, trying to persuade those his friends would have helped not to go to the place where the state ordered them. And this album I found on the internet, for me it is proof if others who are not believing, because according to their worldview, it is not good for them to expect something like that. For me, it was a thing I already had known. I had only the descriptions, and it was a time there was, I don't know if it was on that side of the living room or behind the sofa, there was a group photo, and I haven't found it yet. And there were maybe 120, I don't know, men alone, but it was something, a group, and my father was among them, and he was working from the behind. He was a leader, but his whole character was rather see the goal, and the goal, or that what the group wanted to have as a result, was something for society. They had to start their career at the home, at the caring home for the very hurt soldiers, the comrades. There had been, after that, of course, the necessity to build up their lives. And then, when there had been then the leaders of their businesses, then there was funds to support the cultural goal, not to say people, you ought to do this and that, but to persuade them. And with me, persuasion is important. Therefore, when there was someone at the doorstep asking for this, I don't know what movie, there was Schindler's List, and then there was someone saying it had been different. And my prerequisite, as I was maybe 18 years old, but old enough that my word was counted, because my mother prolonged it or passed it on to some funding place. We had not funds ourselves, but our goal was to persuade with the truth. And the truth had been, those people had been motors or engines for culture. And then, culture. This is no good writing, but it is another thing, to show myself that people understand it is me. With my father, it had been necessary that my mother was then sometimes sitting with someone else, because the house was surveilled by the reigning power. My father had been a helper to Rommel, and Rommel was a general who was, and this is not that my father was
behind him. He was a counselor. And he did it because he felt the necessity. It was for the common goal to have a free country. He was against war, but when then the war was there, it was not everything wrong. Therefore, this is important. Those comrades had been German, even being in a diaspora, but in their hearts, they felt, of course, more bonded together. But my father was allowed to work together, and the others were allowed to work with my father, because my father had wisdom from his side. Those were specialists, and I already explained other things. Also das muss ich noch mal kurz auf Deutsch sagen, das ist diesmal mehr Englisch, das ist nicht so geplant. Aber wenn ich das erzähle, habe ich als Ziel die internationale Gemeinschaft. Denn die meisten haben es dann hier nicht mehr ausgehalten. Also ich bin ja nicht gefragt worden. Ich fühlte mich auch im Ausland wohler. Hier war das alles so verkrampft und dann Aufbauarbeit und dann der Arbeitsmarkt, der sie alle fertig machte, und dann wurden sie dann konfrontiert mit den Sachen, die angerichtet worden waren. Und es ist wirklich so, ich hoffe erstens, dass das gut aufgenommen wird, aber dann ist es auch gut, es muss auch aufgenommen werden, dass man es hören will. Und das war selten. Denn andere sagten, wir mussten. Also das Einzige, was hier geschönt ist, das ist das Bild. Denn ich habe das etwas gefärbt, dass ich gesünder aussehe. Also ich möchte Sie nicht überrumpeln und die ganze Wahrheit so knallhart sagen, aber es war nicht erwünscht. Das muss ich schon sagen, es war nicht erwünscht, dass es diese guten Kameraden gegeben hatte. Denn die Lüge war immer noch in den Köpfen drin. Es wären komische Leute gewesen. Und da sie die besten Freunde meines Vaters waren, waren sie auch meine besten Freunde. This is important. I have something as a trace to show you, and it is evidence. This is physically with me. This is not to disguise anything. There's this border, and I am cautious. I already understood that people are not like me, 100% or more, after truth. Some people want to... This is the marriage. My parents, my father, and he was not physically not, but well trained, and he had studying. This is not possible to do it better, or is it? That you have it one time? But you see, this is the best I can give you today, and this album is of the same material I found scanned at this place, where the documents of those at that time regarded as, in my knowledge, and it is not my wishful thinking, it is not that I had wished, I never had to learn that others regarded them as negative. For me it was, of course, difficult. Those culture had been demanding. The children were raised, and then there was support and demand to learn. Those had to learn music and painting and to do the best out of their lives. With me it was, I had wanted to have that myself, but then if you don't have it, look at it as it is, maybe then better you don't have it because it is demanding. But I could not choose to know them or not. They had then the escape. My father was, I later learned, he was from a company
that had been in the tribe system, but it was a private. I don't know exactly when. This was something damaged by war, damaged by Nazi government, damaged, and then some said there could be something. And I looked for it, and I understood there was again not the want to show me, and I'm still thinking, the best I have is my life. Those escaped and then were glad to be alive. And there was then remembrance in Israel by those who did not wander to other countries, and remembrance about Breslau. But it was strange. It was that tension, that much tension, that my mother said, oh, it was not as it had been before. Therefore, I do not want to touch too much. My own remembrance I have to protect. Telling too much about it, it then hurt when others fight back. They do not want to understand that those had been German comrades, fighters, frontline fighters. It really is something. This is the marriage, and it was that there was no money, and it was true. Now understanding that must have been in land, and it was land for themselves, not for the tribes, but the tribes would have been the first to be trusted, to be entrusted with it. When I was asked as a child, and this is deliberate, like you could, no, this is not possible anymore, at the moment not. If I had visitors, I would have showed them, I thought about it this way, that there is no preparation needed. It is in my heart, but it is very sensible. I missed my father very much. And showing you this album, I found he had then his comrades among those. Why do I not put the label on it? The label Jewish. He had no label. Those were good, but he knew it. He was converted, and then first his father had chosen a church. He bought the church. He was a Küster, someone working as a pastor, but not having studied that he was ordained. Therefore, his belongings were not to the church. But there then was fight, because some of his family members had gone to convent, for example. I heard about it. But I do not want to have fight. But now understanding people taking, because I'm peaceful, this of course then makes you look for some Indians. At the end, you can trust only those who knew that trustworthiness had been there. Some of the, not Indians alone, but maybe gypsies had been difficult. And my mother said that they needed strong leadership. But I met people, and they said, we are not the same. I had this man, this good man. He said, your father is not there. He recognized me by oral telling, by verbally telling, and he was testing and said, yes, he was that little. But when I give it to you, it is not adoration. It is rather something I do not want to do. This is the only thing left. But think about it. The other day, 2 days ago, I found out there was the Duchess pushed out of Blankenburg. I'm quite sure is my mother. Why was she going on? She was a believer and she was a fighter. And this is my kleiner Gardeoffizier, my father. But you cannot go there because others are offended when you say so.
My mother was pushed out. She hauled against the Duke, of course, that he was not fighting his way through, but he had no men. The woman was too strong for him. And there are the children, and those are much older. I cannot exactly say. I think legally the children of the Duke. But with me, I had some remembrance, and still have, that there was asking, and my mother said, "Don't do it too lightly." The woman was strong, the other. I do not even know if it was legal or not. I can't say it. Also ich kann wirklich nicht sagen, ob die Herzogin, das ist jetzt Schlussfolgerung, aber schon ziemlich sicher. Das muss erst 1933 gewesen sein. Und die Fotos, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Dann ist das hier dann eingetragen. Meine Mutter hatte das Recht einer Königin, davon gehe ich aus, und auch genutzt. Aber das ist die Jugendliebe, Fritz Johann. Deswegen ist es eher Unglück, dass diese politische Ehe, aber die ist natürlich trotzdem gültig, mit diesem Welfenkönig, und der hatte meine Mutter trotzdem geachtet. Denn er hatte ja der Kaisertochter das vermacht. Warum hat er das so geschrieben? Und warum sehe ich dann ständig Gerichtsurteile, aber ich muss aufpassen. Ich kann emotional nicht kaputt gehen. Deswegen darf ich nicht über das nachdenken, was weg ist. Und die im Nachkriegsdeutschland, die hier ebenfalls so kaputt gemacht wurden, die werden das verstehen. Ich habe hier die Registernummer abgeklebt. Das ist ein echtes Dokument. Das ist mein Vater, offiziell sein Taufdatum oder sein Bekehrungsdatum eingetragen. Aber er muss 35 Jahre älter gewesen sein. Und er hatte sehr hart daran zu knabbern. Er musste sehr fit sein. Und was ich hier erzähle, das mache ich, damit Menschen überzeugt werden. Nicht, dass man sie überhöht. Für mich waren sie die besten Freunde. Nicht, weil mein Vater so eine Lusche war, dass er keine besseren hatte. Sie waren gut, aber sie konnten eben nicht alles. Mein Vater konnte besser kämpfen. Nicht, weil er das wollte, aber das ist ja Technik auch. Und dann hatten sie dann diesen Sportverein. Ob das alleine? Nein, da werden mehrere gearbeitet haben. Mein Vater doch nicht alleine, er hat sich im Hintergrund gehalten. Und meine Mutter musste lernen, in der Küche arbeiten. Das habe ich auch gezeigt jetzt. Das muss meine Mutter sein. Und da hat es aber auch Reenactment gegeben. Also ein Nachspiel dieser Szenen. Nur, warum wollte man bisher nicht? Warum wollte man? Und das hier ist confidential, weil das einfach, ich teste das mal aus. Man kann Dokumente ja so kennzeichnen. Und das hier ist das gleiche Album und da sind noch andere Seiten, aber ich will das nicht zeigen, weil das schon wieder weitergeht. Da gibt es auch Familienangehörige, die haben mit den Nazis zusammengearbeitet. Meine Mutter hat gesagt, es ging nicht anders. Sie selbst konnte sich das erlauben, zu sagen, sie will keine Lager in Schlesien. Sie hatte wohl diese Hoheit, die hat das verboten. Sie hatte dann mir erzählt, sie hatte nochmal sich angezogen und zum Repräsentieren, und dann wollte sie nicht, dass man weiß, wo sie wohnt. Sie wusste aber, wie das geht, und dann hat sie sich durchgesetzt, dass diese Lager, die gab es schon Lager, die jetzt mit besonderer Stärke die Haft durchführten. Sie wollte die nicht haben. Aber sie konnte das nur für Schlesien durchsetzen, und deswegen sind dann diese fürchterlichen Anlagen wahrscheinlich weiter im Osten. Das ist aber jetzt nicht der Beweis. Aber man muss das verstehen, dass meine Mutter, sie war eine Anführerin, aber sie hatte gelernt und sie hatte auch gesagt, die Anführerschaft hat Fritz. Das ist ihr aber schwer gefallen. Sie hatte ja da nicht nochmal geheiratet, zusätzlich. Deswegen, das ist, also ich möchte auch nicht mehrmals heiraten. Aber ich weiß noch nicht einmal, ich muss mir das überlegen, wie meine Mutter das wollte. Sie wollte die Wahrheit. Sie wollte die Wahrheit. Sie hat aber auch den Herzog sehr geachtet. Sie hat nichts Schlechtes über ihn gesagt. Sie sagte nur, er konnte sich wenig gut durchsetzen. Meine Mutter musste ihm helfen, wenn die Generäle haben ihm er hat ja eine eigene Anführerschaft.
Und dann das britische System war so streng, das passte ihr nicht. Eigentlich durfte sie da nichts sagen. Aber sie hat ihn geachtet. Und das muss auch gegenseitig gewesen sein. Das heißt, hier sind viele, in Anführungsstrichen, Opfer dieser kaputten Gesellschaft. Und das sind schon die Besten gewesen dort. Die haben meinen Vater auch sehr geachtet. Aber nicht, weil er evangelisch oder katholisch war oder ein Anführersohn. Wenn ich mir überlege, die Wunde seines Vaters, meines Großvaters, konnte nicht mehr gepflegt werden. Also ich kann meiner Mutter schon trauen. Und das tut mir am meisten weh, dass ich selbst meiner Mutter sagte, ich glaube dir, denn sie hatte gefragt, glaubst du mir auch nicht mehr? Ich glaube dir, dass du die Wahrheit sagen willst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen, und das muss man würdigen, dass es das gibt. Dass Menschen meinen, sie könnten, deswegen ist für mich der größte, den ich auch als das dargestellt bekommen hatte. Und dann gab es Stellvertreter, das heißt, die hatten noch, aber auf Company, also auf Business-Ebene, there was, after the official leadership, a business leadership. That is important, and I understand that each side is defending its interests, and for me there is no side. I would be of much use to the American side, the US side, and there is even not one side, but one and the other. But there is none that is supporting me, and this is something where I must trust my badge. And my badge is I'm the successor, the sun, the air, and nothing is there. Thin air. There is something. There are people that stand their ground because, and there I'm fully an American. The freedom to be equal, that what counts is yourself, you and what you are. And there are nevertheless the rights being passed by your ancestors. This is important. My mother, she accepted the difficulties. She said it was hard. And there were the friends. But the friends were not Jewish. They were, of course, most of them. The others were not wanting to be friended with my father because of his friends. But they were not good because they were Jewish. They were good, and not nevertheless. You can't say it. It was something that is submerged. Afterward, there was that much hurt. My mother said she spoke to a boy at a bus stop in Breslau, and she wanted to have a talk, to address him and say hello. It was in German, of course. Also sie sagte in Deutsch dann, das muss 42 gewesen sein. Und der hatte sich nur weggedreht, er konnte gar nicht mehr reden. Das muss fürchterlich gewesen sein. Ich möchte da nicht zu viel dran denken. Denn das ist nicht wissenschaftlich. Man tut ja so, als wäre das alles eine Wissenschaftszeit, eine Zeit der Aufklärung. Und als ich kann das immer noch nicht verstehen. Aber wie kann man in der Politik so dumm sein, diese Leistungsträger, diese Motoren, diese Energie, die sie gegeben hatten, sie wollten die deutsche Stadt Breslau aufbauen. Aber, ich bin da mal kurz gewesen, ist mir wieder eingefallen. Erstens sind die Polen auch vertrieben worden von einem Landstrich. Und dann ist das so, man kann doch nicht leben. Man muss den Menschen sehen. Man muss den Menschen sehen. Ich war dort mal. Und dann habe ich gedacht, ich könnte Anführer sein, wenn man mich das lassen ließe, wenn man mich das machen ließ. Das ginge. Das ist kein Problem. Aber hier sind falsche formelle Voraussetzungen, die ich nicht akzeptiere. Wie zum Beispiel die Laufbahn, wo das aussieht, dass ich nichts fertig bringe. Das stimmt so nicht. Es ist so, dass es nicht geht.
Und das will ich auch gar nicht bereden, das darf ja kein Thema sein, nur mein Vater ist für mich der Wichtigste gewesen. Den Duke, mein Vater war mindestens so viel wert. Aber was zählt, ich habe gemerkt, wie meine Mutter froh war, sie konnte sich auf ihn verlassen. Er hatte sie nochmal gerettet. Sie hatte ihm auch schon mal das Leben gerettet. Sie waren auch Zusammenarbeiter. Und da haben die Britisch noch, die hatten da nicht nur Vorteile davon. Obwohl mein Vater, und wenn man will, kann man sich das angucken, mein Vater ist urdeutsch. Andere sagen nein. Und dann möchte ich darüber sprechen, wie das denn wissenschaftlich zu verstehen ist. Wie kann man das wissenschaftlich verstehen? Natürlich ist er deutsch. Denn was ist Deutsch? Da kommen dann die Gläubigen an und sagen, das Heim ist im Himmel. Ja, das muss auch sein, denn viele hatten alles verloren. Die haben das nie überwunden. Das heißt, ich habe mit beiden Seiten gesprochen, aber am meisten hat mich das geschmerzt, wenn da Leute waren, die konnten gar nicht mehr drüber reden. Ich verstehe das nicht. Wie kann man so dumm sein, diese Leute zu Feinden zu erklären? Das verstehe ich nicht, aber ich kann es nicht ändern. So, das möchte ich jetzt mal erstmal sein lassen. Ich packe das wieder gut ein. Ich muss das wieder sehr gut weglegen. Aber was ist, wenn man mich nochmal unrechtmäßig? Die Gefahr besteht, weil es sind wahrscheinlich immer noch diese unrechtmäßigen Vorstellungen, dass ich irgendwie krank wäre und deswegen Behandlung benötigte. Also das hier ist mein Ernst. Das sah so aus. Da bin ich selbst dran schuld. Ich bin gefahren mit dem Fahrrad und ich habe nicht gesehen, dass dort eine Rille ist. Da bin ich dann mit dem Vorderrad rein und vom Fahrrad geknallt. Und ich konnte nicht mehr, also ich bin früher mal in einer Ausbildung gewesen als Schauspieler, dass ich vom Pferd falle. Das konnte ich, dass man sich abrollt, aber ich hatte den Arm ausgestreckt und so ist das immer noch in der Schulter. Das nur, wenn Sie mich mal wiedererkennen wollen. Denn das kann man so ohne weiteres nicht nachbauen. Und so sah ich dann aus und das war meine Mutter. Aber ich darf nicht den Frust, denn den kann ich gar nicht verdauen. Das kann ich überhaupt nicht verdauen. Das hier, ich wollte die Kameraden sehen. Und ich konnte mir das am Anfang auch nicht angucken. Die sehen ja so aus, wie man sich Freunde wünscht. Dass die heute nicht gerade sich freuen, wenn jemand sagt, ich komme aus Deutschland, das kann ich ja nicht übel nehmen. Und das hier ist die Zeit. Da vorher die ganzen Kriegstoten und da, aber dann gab es hier Tote, wo man nicht versteht, warum. Man versteht, das müssen Verrückte gewesen sein, die einfach da und so. Aber das ist nicht so einfach. Und wenn man das verstehen will, muss man die Breslauer kennen. Also, dass man es nicht verstehen kann, das ist nämlich eigentlich die Antwort. Und die Breslauer, die waren unterwegs, aber nicht jeder war dort dann auch so, dass er das würdigen wollte. Ich hatte auch gehört, dass man keine Entschuldigung zulassen will. Und dann kam man an und wollte auch meinen Vater selbst zu einem Juden machen. Also das kann ich an seiner Stelle auch zurückweisen. Das darf man nicht machen. Es gab zwar Gerüchte, aber das kann einer der ähnlich aussehenden gewesen sein, der Herr Jack Benny. Der kam auch mal an und sagte, jetzt wollen Sie mich zum Polen machen. Also nur weil er aus einer Stadt kam, die in dem Gebiet von Polen liegt. Ich sagte noch zu ihm, es gibt Schlimmeres, aber eigentlich meine ich das nicht so. I did say to Mr. Jack Benny, he came and complained, no, they want to make me not Jewish he was, I think, but I don't exactly know. He had some kind of father responsibility because he was
like a brother. Pauline oder Paulina, she had raised children, as it was, I think, the custom with leading families, that the future leader would have children. Those would work for the common goal of the one. And this you don't understand today. It was another thinking. The one was for all, but this was his free will, and all for one. And those were like brothers, but not brothers. And there must have been, could be 7. One was then a leading man in Israel, and there was one leading man in Canada, and I don't know exactly about the others. There was one in Australia. I don't know. It was as a boy. I heard that there was a telephone call. He's now in trouble. And then I was sometimes with the British. You could rely on British. But my mother was telephoning, and she was, so to speak, ensuring me. But there was still the not spoken idea, Jewish are strange. And I always said, I don't know, maybe the others. But those in Breslau had been my father's best friends. And those were brothers because those had been comrades. And there was much, much trouble with the medicine. And it was fluid. There had not been many of the modern in German Tropf to hang and it is dropping in your veins. There had been other methods, and fluid was most essential. My father training as a field surgeon, it was the custom with the leaders to do so. And this is to give respect, adoration. My adoration goes for my father's friends with my father. The adoration should come from the other side, but there is no one. And this whole surrounding is very strange. I felt in the 70s it was a war-stricken country. And then there was no want to hear you killed people that were in the lead, intelligent, very much intelligent. And this is not, and this is then not good if people think so, from my side to say it, to then have no problem. This is selling friendship. I don't do it. And people were not believing. But it is important. My father and my mother was not saying open that she supported through her still influence. And she never said so because it was guiding from behind the scenes. And now I switch to that what I found. This is very important. But my motives had to be explained. It is for me not a thing I can tell you. I cannot tell you the friends of my fathers and my father. I can't do so. There was already enough somewhere in the world. It was said it was distracted. Then it was said Karl was only like a CEO. Now I come to the conclusion he was the owner. And then it is me now. And is this dangerous? No. If people think they can steal it. But it is not there to steal. It is there to be used. And this man, he was not pleased with my idea to do it peacefully. I said it is only with a badge, with a sheriff's star, without weapons. If you do so, it is illegal. If it is legal, that is something else. I was, in the short time, I was said there's a vacancy. There was the thinking about a prince, like a prince. And I could do it. Maybe they would give it then to me with adoption.
and I was with the Bundeswehr looking at the food. Better food would make it more attractive to be there. I was with a Standortchef, with the chief, and I saw the difficulty that this system is that stubborn. My idea was to have own farmers who could have meat production, to have the best, for example, and to give them horses, and then maybe have other units. I was trained to be in the vision and in the goal marking with new ideas, but it was not possible, not till now, because I then stood there as someone who's a pretender. I cannot be there as someone and then give it over to someone who has an ancestry. I would already have an ancestry. I already used now to the idea, if it could be the case, this, in my eyesight, from my perspective, is seldom. I can't say it is good, because my father lost his life. He was old, of course, but not too old. And I'd like to know about the friends, for example. Not that it looks like adoration for the own. But if my mother had been the Duchess who was unlawfully pushed out, it was then the responsibility of her husband, and they never were divorced. Therefore, I have the problem in the legal field. If there is still someone living, I don't think so. There could be people at the doorstep. I think so. This August, the son, as the papers say, I don't know why he then died, why he then was not there anymore. I don't know. I'm not after the thinking. I knew it from this. He was not a replacement of my father. There were wrong ideas. He was in the command, or under the command of the Wehrmacht, and he was in Ukraine, and he was sitting, and he was having arguments that the necessity of further warfare was more damage than use. And he then was being tricked. There were units that were not even being interested to be governed, to be under command. And I'm not saying anything against that what is official there. I already did so privately, but then I had to talk with this man who was then in the character of the so-called general, Rudolf Schmidt, and he said, I understand. I said, I'm someone who is a Kriegsdienstverweigerer. In peace times, I'm not in warfare. Possibly I then will switch. It is no joke. I'd liked, but it is over. There is already the not wanting to be in the military. I want to be a diplomat, and there's conflict with military, but I had talks with the lady, Mrs. von Kleist, and she said her own children are not even wanting to talk to me, and how can I survive with my standpoint? And I said, there are relations to Americans and to Russians, and there is acceptance. I'm not against military. It is a thing to understand that if yourself
and for me it was security, that I had to be a Kriegsdienstverweigerer. And I honestly wrote what I thought at the moment. I wouldn't put the words as it had been, but it is, in my thinking, not right to be against military and then use military. There was problems. There have been problems in Afghanistan. And there was a telephone call. There were the handies, the smartphones, very early ones. And soldiers said, "We are now fired and no backup is coming." And I had the telephone number of military from the US. And there was then, with problems, help sent, helicopters, to shoot them out. But the problem is, I was at this Osnabrück home, and it was a try. I had no rank. And the possibility, it was something I did because if I know military, I was in danger, having visited them. I then understood the military has its own against them by not helping enough. And this is an ugly thing. And the own against you, this is what this album is all about. This then gave wounds, I understand, and that deep. I'm rather not talking about it, but about what I want to talk is the comradeship. Even this is 1934, 35. The marriage was 34. And I'm talking also for myself, to give me my own motives, being assured. Why am I trying this in a surrounding where I have problems in having disability for the night shift and the shift work, and then having had a career that was wanted by my mother, but she wanted me to be PhD and as well. But for me, that is not what I want anymore. It is a thing, I understand, that would not be honest. It was against windmills after the war. And this really had been the case. There were people leaving the country, and now I'm switching to the people leaving the country. I had the trust, and I will not, I will of course be trustworthy. This is what comradeship was all about. Those men were toward each other, having more trust than against, maybe in some cases with my mother, maybe there was that same trust, to trust each other for your lives. With Fritz, and but it was not a good marriage in the case that it was peaceful, it was fighting, and my father was growing sick, because but this is not to complain, and there's not the possibility to pay me for that. For him, it was a holy thing. I understood quite a lot about him from my mother. And she said he was that strict, she was in fear. She said she was in fear. If he had come back home, he was very strict about those holy things, like comradeship. I cannot sell it, but you can support me nevertheless. This is not selling, it is support. And there are goods I already own. I have the feeling there must be goods from my mother's side, from Mama's side, and I'm not understanding the case in Hanover. I don't know. I heard that I should regulate things. My mother had very much trust in the Deutsche Beamte.
and I still have trust in them who are Deutsche Beamte. Maybe some are no different, and this is without sarcasm. Now let me go to this. I already showed it at another place. How many programs are open? I have to choose the right one. This is, no, not right. This. Yes, you saw something I did not want to show you, but it is okay. It's not a bad thing. There is something I will show you about this King of Bohemia. And my mother said it could have been a trick to get at the funds. There were some funds, but I'm not saying that those funds are for me only, but this is something between God and me. The conscience you have directs you. Maybe this is your God. With me it is a relationship. And that people could talk about, but no strife about it. You understand? This is not religion, to say a little bit, and it is not that I would sign it never to say the word God, or I have trust in God. Therefore I like the Americans. There was a musician at the doorstep, and there's no making problems, stuttering in the recording. At least I see it on the monitor. The truth is marching in. That is an anthem in the United States, and I cannot complain because I must have distance. There was never proof to be born there. I asked, and then someone said, maybe you were born at this place, and my mother said, no, it was in a city. And then I was there and asked, and those said this then would give problems because someone did not put it in the papers, but maybe it was someone, and if there are problems, people should be there to solve it. And now I want to read it to you. This is a photograph. I don't know who my father is. There had been then the boy. He had collected and put everything together. He wanted to leave the country. He said that is that dangerous. And others said we had worse times survived. It was 35, I think. And when I saw or I heard about him, I said, oh, he could have a talk with my father, and I'm still waiting. It was a time when I grew 14, my mother said, others are saying he is not coming home. But miracles can happen. Maybe he had to hide somewhere. Like this last Japanese soldier in the jungle. Why was I flown? Or why was they asking I could help? There must have been leadership already known, and I don't know it. I need proof. Otherwise, I look like a pretender. Now I'm reading it. And there is a first line missing, and there is rope jumping and medicine ball. This is a big ball called medicine ball in German, and you will be warm after that. Also durch I read it in German first. Durch Seilspringen und Medizinballübungen angewärmt. An den übrigen Tagen begann die Arbeit mit einem fröhlichen und aufmunternden Waldlauf. I'm thinking this is the handwriting of my father. But why was there a reenactment as well with this album? You understand? Sometimes I have the idea there's reenactment to look it like
manufactured proof. And this can even come from among those who are counted among the people of Breslau. For me, the special status quo of Israel is because it is the home of the Breslau Friends. I was asked, being 7 years old, if I wanted to give all, and I did not want to say yes, because it is not for me to give everything. I want to help people all over the world. And there was trouble. My mother went to the phone and she complained. I was 7 years old. But now there's nothing, you understand? Why was I asked to give everything if there's nothing? And this problem I could not solve. Maybe it was confrontation because we were known to stand at the side of the Breslau Friends. Look at them. Those look like good Germans, good Allemans. And there was then an invitation to Switzerland. There was one, I think a mayor, and he wanted to have a remembrance in Switzerland. And my mother said, oh, this is not good. I need it in this country. She did not want to have it there and then nowhere else. I want to have it in Switzerland and in France and in Italy and in Austria and Hungary and Slovakia and Czech Republic, Slovakian Republic, I think it is now, and Poland. And for me it is in the European Union now the case if you have that much trouble behind you and you see the future as a big so-called federal state system, if it is new injustices, I said, I do not want to correct old injustices. And it was a trick, of course. I always felt it. And then I had to give those Solomonic answers. And I have quite good knowledge. The man in the US, he was a traveling uncle, three of them. He was in a row party of three. The first, I think, in Kansas. The second, I don't know, but there had always been wives caring for own children, and those were the best. There was one man who was friendly, human thinking, but some men are not. At that time, it was not accustomed to care for little children. But I had a good relationship, and that gave me then no idea to be anti-American. There had been anti-American thinking, especially from the eastern parts, and this maybe is against the success of the American businessman. We had good businessmen. There was then from Texas Instruments, there was the foundation of Intel, the microchip processor inventor and manufacturer. And there were at the doorstep people talking about what voltage would be the best and how to have this multi-threading and how to have the storage. It was first a tape, and then it was a disk, and then there was disk building. But I was a counselor, like someone working with scientists. I like that the most. And because the Breslau friends are all over the world, those were because my father's best friends. You understand? I said in English, at the other days, an den übrigen Tagen, there the work began with a happy and awakening running through the forest, Waldlauf.
And this is a little bit longer, but it is worth it. There is a group, you see, even a little bit older men can train, but do it slowly. Do it slowly, not too fast. I'm thinking like my father. My mother was trained because it was the custom of the travelsman, a custom of people that could live off the land. For me it was not Indians, but the name Indian stands for natural people. Those from India were complaining, those are not all Indians, but for me the word Indian stands for people living off the land, or being able to live off the land. And this father-son, from the comic father-son, by the way, this had been, as the saying goes, my grandfather Karl and my father Fritz. And my father Fritz had much trouble to care for his strange father. He was strange not because he was strange, but because he had an illness, a wound in the head. And this is not good to laugh about it, but I was thinking, and then I thought, my grandfather, at the time he was not sick, he would have thought it is better to be funny about a thing than to cry all day. But I'm still sensitive, but have nothing against it. It is not always my grandfather. It is then another father and son. And I myself sometimes felt like this son having papa, he was having a headache as well. And for children who have parents to care for, and even if it is not that I could care for him, I was too young. My papa could work himself, but he was a little bit disabled, not too much, that he couldn't work. But it was nevertheless quite not good. You could see things, and Papa was not reacting, for example. This is in German, seitens des Landesverbandes Südwest, wahrscheinlich kommt dann Deutschland, das sehe ich nicht, des Reichsbundes jüdischer Front, also Soldaten, das weiß ich nicht, hier it is cut at the edge. From the side of the Union of Southwest, inside the German Reich, inside the Union of Jewish Front Soldiers, ein Schulungskursus für seine wahrscheinlich leiblichen Übungsleiter durchgeführt, oder für seine Mitglieder wahrscheinlich. There is it is cut at the space where the mouse is. Ehe der Kursus begann, musste wahrscheinlich aufgestellt werden, wer von denen zur Stelle war. Weiß ich nicht, den Kameraden. Hier verliert der wahrscheinlich der Übungsleiter des Landesverbandes Doktor, oder er verliest die Namen, verliest die Namen und teilt ihnen ihre Quartiere wahrscheinlich, Quartiere zu. It is not fully readable. There is the space at the right cutoff. Before the program began, I tried to translate it what I can make out of it the best I can. The leader of the training program the people were standing before him. They took the stand before him. Then the
leader was reading something I can't read myself. The leader of the Landesverband, a doctor with a PhD, he was reading the names, and he was administering their quarters, their, I think, sleeping places. And this you already saw. Next page. I'm very glad I found it. It is something I would support if I had the possibility. But it could well be that there had already been support. I don't know. Yeah, glad it is coming. And there's the first page. My mother had already explained it from her memory. This album was at the place I showed you in the living. No, it was the kitchen. No, there was a kitchen, a very small one, with a basin, and then there was something like an eating room. And there was the album, and this was among the 2 or 3 albums my father was looking into when he was resting, because at the daytime he couldn't go for help, and he was preoccupied with that. My mother said very much. My mother said, she said to him, she asked him to be at least 1 or 2 days at home, that the children would bond to him. My mother was accepted as a child, but I don't know if she was adopted. I don't know. And it's important, after the war, my mother the elder went with my mother the younger, and was claiming the position. I didn't understand what kind of position. And there was something strange. There was then the saying, she couldn't be someone else. Also auf Deutsch nochmal, also da ist meine Mutter nach dem Krieg, um eine Stellung zu finden. Das ist so auf Deutsch, dass ich nicht weiß, was da, man konnte auch nicht fragen. Das war normal, dass wenn man fragte, hieß es, das kann ich nicht erzählen. Oder es war schon sehr strikt. Aber meine Mutter, die Ältere, suchte eine Stellung für meine Mutter, die Jüngere. Immerhin jetzt ziemlich sicher Johanna von Hessen, Marina von Hessen, die nicht gestorben ist. Und da ist ja auch ein Bankenplatz mit einigem Wert. Aber ich bin ganz vorsichtig. Es darf bei so einer großen Sache keine schnelle Lösung geben. Denn es könnte verschoben werden, indem das einfach illegal mit einem Gerichtsurteil oder mit einem Erbe verteilt wird. Da muss man das wieder einsammeln, das geht. Aber es würde sehr viel Ärger geben. Hier darf man aber nicht die Werte, die wirklich in die Verwaltung, also in den Besitz, wenn das ab einer bestimmten Größe ist, das ja nur noch Verwaltung. Da mehr als gesund essen, gesund trinken und vernünftige Leute haben, also gut, etwas bessere Klamotten oder auch mal richtige Kleidung. Aber man ist ja bescheiden geworden mit der Zeit. Nur ich kann das nicht akzeptieren hier, wenn die anderen sich dem britischen Haus angeschlossen haben. Ich muss die ja schützen, die können ja nichts dafür. Die haben die ja aufgenommen, weil sie hier, dazu gehören natürlich auch Wirtschaftsgüter, aber noch schlimmer, ich habe halt den Eindruck, die verkaufen das vom Staat. Der Staat steht für mich nicht über dem Gesetz, das hier kann ich jetzt kaum richtig lesen. Lauf, also das hier ist jetzt nicht zu lesen, man kann ja selbst mal versuchen, ob man was sehen kann. Ja, also meine Augen sind nicht so gut, dass ich das jetzt hier überhaupt entziffern kann. Man kann es ja selbst probieren. Das ist nicht besser eingescannt. Und es ist wirklich so, ich darf mich hier nicht irre machen lassen. Ich gehe davon aus, dass die Gegner wissen, wer sie sind. Ich weiß das nicht. Und die Gegner, die wollen es einfach behalten. Denn Hohenzollern steht auch zur Debatte. Ich habe das nicht weggegeben. Aber da hat die Politik das auch schon einfach genommen und mal kurz gefragt.
Ich weiß doch nicht, was ich damit zu tun habe. Das ist doch das Üble. Ich weiß es immer noch nicht. Warum hatte man mich mal so böse angeguckt? In Hohenzollern ist das so, da war eine Verbindung nach Rumänien. Und da war eine Beziehung und dann angeblich ein Sohn. Sogar der hatte schon was bekommen. Das ist natürlich außerhalb des Vertrages, denn eine Ehe ist ja ein Vertrag. Ein Erbe ist ein Vertrag. Der Wille des Herzogs ist meines Erachtens, jetzt wieder von Braunschweig, nicht umgesetzt worden, weil die Kaisertochter, meine Mutter, hat es nicht bekommen. Aber ich kann doch jetzt dafür keinen Krieg führen. Das kann ich ja nicht machen. Ich muss den Willen sehen, dass wirklich ehrliche Leute in der Behörde sagen, wir lassen das nicht zu. Da ist doch ein Unterschied, ob jemand wirklich das Herz der Vorfahren hat, denn meine Mutter muss die Tochter des Großherzogs sein. Aber warum war dann das vom DNA so, dass sie nicht anerkannt wurde? Oder hatte man meine Mutter fertig gemacht? Sie war einmal in eine moralische Falle hineingekommen. Ich will da noch was darüber erzählen. Ich muss immer berücksichtigen, wie meine Mütter da wirklich, sie haben mir das schon andeutungsweise anvertraut. Und dann hat man ihr auch Vorwürfe, also das Mama, der Jüngeren, Vorwürfe gemacht. Und Mama hatte ja auch bezahlt, dass der Vater so wenig zu Hause war. Und dann habe ich schon die Anklagen gehört, wir hätten das früher erzählen müssen. Also nicht jeder, der jetzt mit den Breslauern zusammen ist ehrlich. Das möchte ich so nicht sagen, dass das so ist, aber ich kann das nicht erwarten. Denn es geht auch um viel Geld und hier ist keine Entnazifizierung möglich. Aber hier wird ja noch nicht einmal unterstützt und dann muss man jede Stadt durchgehen. Also ich habe das noch im Ohr. Man würde dann zu mir kommen und mich fragen, was man damit machen soll. Und dann kam mir mal jemand, angeblich, ist die Dame aus Schweden, angeblich, die hat von mir sogar die schriftliche Erlaubnis bekommen, dass sie mal fragen darf in Köln. Aber das reicht nicht, denn es werden keine Verträge gemacht mit so einer Frageerlaubnis. Da müssen die von der Stadt Köln oder vom Bischof von Köln, ich weiß nicht mehr, wer das war, die müssen zu mir kommen und mich fragen. Und nicht zu Mama. Weil Mama war kaufmännisch also nicht gut. Das wusste Mama auch, deswegen hatte sie dann auch die Schulbuchverlage hat sie an mich gegeben. Wo sind die denn? Man hat mir ja noch nicht mal erlaubt, bei DTV mitzusprechen. Das wäre politisch. Da müsste ich eine Freigabe des Staates haben. Da muss ich doch ganz ernst, aber ganz friedlich, weil ich will nicht extra böses Blut haben. Aber friedlich heißt ganz bestimmt. Also nur weil ich Friedrich heiße, heißt das nicht, dass man mich über den Tisch ziehen kann. Das macht man vielleicht. Da mache ich auch mal einen Spaß drüber. Aber das darf nicht grundsätzlich nicht so gehen. Denn man macht sich den Spaß, zum Beispiel von SAP, das wäre ein Verlobungsgeschenk gewesen. Das ist doch ein Spaß. Das ist kein Verlobungsgeschenk. Das ist eine Investition gewesen. Da geht es um Werte wie Gründungsgelder. Das waren vielleicht nur 50.000. Aber dieses Haus hat 170.000 gekostet. Das sollte erst 150.000 kosten. Und meine Mutter hatte große Mühe und wir haben sehr viele kummerreiche Zeiten gehabt, das abzuzahlen. Freundschaft wird nicht verkauft, deswegen hier keine Angst. Aber ich muss das erzählen. Das passt schon dazu. Weil die Menschen, die hieran beteiligt waren, da war einer, der sagte, er möchte mir auch gerne ein Erbe geben. Da habe ich nur gesagt, ich möchte das nicht so gerne. Hat er das nun gemacht oder nicht? Ich möchte das nicht, ich möchte das annehmen, ja, ja. Aber ich möchte das nicht so gerne, weil es ein böses Blut gibt. Der Herr Einstein, der stand vor der Haustür, sagte, er möchte mich fragen, was ich haben möchte. Dann habe ich gesagt, eine Erinnerung, also das Original natürlich, der Herr Einstein. Der ist auch ein Schlesier. Oder? Berliner, also fast genauso gut. Der hatte auch so diese Art, dass da so, wo Treue und Liebe, das sind Philanthropen. Und das sind die Alten, also die suchten nach alten Leuten, also wir hatten schon die Anerkennung. Warum kamen dann trotzdem Leute und haben dann so gefragt, ob wir nicht vielleicht doch Nazis sind? Ich muss doch jetzt schlussfolgern, das ist doch ein Wunschdenken von denen. Ja, hier in Osnabrück. Wir würden das Dritte Reich verharmlosen, das ist doch nicht verharmlosen.
Das ist doch nur die Wahrheit. Es gab gute deutsche Kameraden, die natürlich auch auf der Seite. Und dann ist es natürlich so, das kann man wieder nicht besser verstehen, man kann sich das immer angucken. Ja. Hier sind dann die Baracken, so haben sie gelebt. Also das hier, damit sie auch Gleichgewichtssinn haben, das sind auch teilweise Zirkusübungen. Deswegen, mein Vater hat schon viel, viel beigesteuert. Da kam auch einer, der sagte Krav Maga. Da ist ein Wurf, da könnte es einen Wurf geben, der Fritz heißt. Das hier kann man jetzt mal wieder lesen. Also hier sind sie dann im Wald, there in the forest. Kraft und Schnelligkeit. Physical strength and velocity, or being fast. Is part of a true sporting, I can't see, of a real sportsman, I'm saying, I'm putting in. That is being possible to train by physical training on the ground with a simple rollover. The start could be done or is done. Then there was quite maybe the sportsmen, the German sportsmen who were not allowed to be Germans, and then being wounded in the soul and even worse, those were not allowed, even having been Olympics. And then there was moving to Breslau, and this you can see. I'm not saying that those informations are not true. There was respect before the people that were not there anymore. And I'm not wanting to talk about death and destruction, but it was illegal and unnecessary and so on. And because for me it is hurt as well. But I'm not saying it, I want to be nice. There had been people and who thought so, that I was being nice to have something because of it. And I myself was then, as a little detective, to find out if people were true and trustworthy. And this is, according to what my idea is, the most important thing, and you can find it out even in such a play like Lepley. How far are you going? Maybe sometimes it was too far. I went. I was growing into cautiousness, into being more sensible, growing. I was playing characters, reenactment, Charles Chaplin, and it was a good program. It was costly, of course. It was present to me. Maybe because of respect for my father or for my mother. There was good relationship to individuals in Great Britain, and very good ones, like comradeship. But if you now consider the merchant's interest, or the interest in the business field, it is for me to understand that there are arguments and the play with law, and that's not allowed. In this case it isn't. It is important that I felt in Australia the people were the most having the most want for truthfulness, and this is in the culture. In US America there is the understanding that the warfare is put on the shoulders of the United States, and therefore it has to be financed.
But the sad thing is, I first want to have the acceptance. I will write a note, but I'm not going before the courts. This is not necessary. You cannot go before the courts to have something that is simple as that. The damage already done to my mothers cannot be repaired. You cannot repair the damage done to people, the hurt in their souls, and then being looked at people who take it in their pockets. There was much inside of their pockets at this point. Good businessmen they had been, and that has to be reimbursed. This was my standpoint, and my mother's standpoint. And then there had been some Jews who said the same, who were even very strict, that some Italian people were sent back. This was after, and yes, I was the boy who said, no, you can use it and even multiply it. No, it must be very strict. It was detective work. I'm not thinking that way. Do not take advantage from the hurt of others. Don't do it. This is of course me being a believer. I believe in comradeship. Of course, I have other beliefs. This is my private. The belief in my living God. This is my private thing. There had been the acquaintanceship as a very little one with the evangelist, and he was explaining a little bit about the contracts he had with the government. He had to keep out of politics. This was accepted. For me, it is difficult to say what I would expect. I accept everything that is lawful, and the common ground is people are equal. I was as a boy with characters that looked strange to others, with a red, dark-colored woman somewhere. I was naked as a 2-3-year-old, and this was like an experiment. They were friends from of old of my father, who gave me the chance, or was it from my mother? I don't know. But being sensitive, I already understood, even back then, that people take advantage. They think he is sensitive and that nice. And I understand you cannot use it yourself. If there is something in a country, use it with the people who are there. This would have been my idea, to do it a little bit different, not too much. You cannot change the whole system. But in the card system, as I like to say it, there was the idea, and I think the Breslau men would have done the same. Those were helping their own city, but doing merchandise nevertheless. And those were investing this, I think Haddad, this man, he was very much hurt in his finances because of the evil anti-legal ideas to forbid doing unhindered merchandise. And he was a supporter. But was he afterward? I think the people had been prudent enough to understand that politics is sometimes ugly, but then too many followers. That was, of course, I understand it, but for me, I want to divide between the time afterward and the killing camps. And I cannot even understand gulags as well. I cannot understand it too well. I understand there is psychology who could do so. What people do, being at a special, but this is not at a special
unhealthy and criminal and so on. There's no excuse. I still can't understand it. Für jeden Übungsleiter, wie auch Sportler, ist es richtig, seine vorschriftsmäßigen Geräte zu kennen. Ich möchte nicht alles vorlesen. It is there for every leading man or woman, leading man of the exercises and his sportsman. It is important that he knows the sporting equipment, die Geräte. Deswegen gibt es wahrscheinlich dann diese Vorlesung. Kraft und Schnelligkeit, ja, das hatten wir schon. Gehe ich mal Seite 5. It is, I'm doing this, and for me it is something I have to digest. That those men had been there, and not knowing how evil it would them be, what people could do. Therefore, if I would build a prison or something like it, it is very much important that it is controlled. But not only there, it was evil, even before. Therefore, it was something, I can't explain it, but the people had been people. And it was maybe selfishness. For me, those were not being selfish, put that energy into the success of Breslau. 80% had been from the synagogue, from the synagogue side. Even you could understand there was co-working. There was the Baron, the Duke, it wasn't, it was like a knight. Before Breslau, he liked to help. He was investing, it was co-working, but it is their work. Good hard work, good families, and role models for the church side. Role models for the church side, you understand? Also für mich ist das so wie ich das erzähle, das wird dir nicht passen. Aber ich muss das ganz ehrlich sagen, die haben sich von der Synagogenseite eingesetzt, die anderen auch. Aber das sind 80% wahrscheinlich so ihre Volkshochschule. Die hatten sie geöffnet und dann hatten sie Probleme mit den ungezogenen Kindern. Ich würde das so einfach nicht weiter, also so würde ich das nicht machen. Man muss aufpassen. Denn das war damals schon das Problem, dass dann die Ungezogenen, Ungebildeten dann die eigenen Kinder verderben. Deswegen ist das für mich jetzt nicht eine Sache, die man einfach so nachmachen kann. Das kann man nicht. Man muss einfach auch, man kann sich das ja mal angucken. Ja? Ich lasse das mal so. Ich will nicht alles vorlesen. I don't want to read everything. Maybe if there is the wish I do so, I can do it in another video. You cannot put it into nowadays practice, not without learning from those days. It is not possible. I heard there is now even more separation than before. There had been the problems that the youth of other families who had not a strict education were then bringing poison inside of the groups. Therefore, it was something done for the city, and then as a thank you, all those being regarded as third class. It is for me the country of the Denker und Dichter and scientists, the thinkers and the poets. And then you can't explain it. And this should be before the people. Many from Russia don't like the idea. There came people from Russia, this is true,
who did not like the idea we had visitors, those new as Jewish. And then there was a moving away of the people I learned about. I had not too much relationship, but I learned about being Jewish. They moved away, and there is now something that is different in culture. And I do not want to talk differently than I do today. Therefore, this is to show how I want to present it. It is to understand those had been good German role models. It was not their idea to be pushed out of society. I don't know. I'd like to know how many survived. But to be honest, that in the business field there was business, but privately there was strict education, and with me it was similar, but not that strict. Therefore I had been in the United States, but there I was in a circle, yes, this is true, in a circle where I later learned that had been a Jewish assembly. I didn't understand too much English at that time, but later I learned it had been, and it was families, good family life, and you have to guard your family. You cannot open it too much. Therefore, I would advise even to Protestant or Catholic or Muslim families or others who are of another religion to have their families on their own as well. I wouldn't open my families. I wouldn't do so. And then take others in the family. This is nowadays because of the differences. The standards are not there anymore. This is a general problem. And I'm glad we had found families of that good education. Therefore, the merchant ideas, I don't know who did it. I'm not the bank. I was only a counselor. I'm not the bank. I don't know who takes control of the shares. Therefore, I can speak open. I'd like to know if there was anything from me inside, but even without, and those were businessmen. Those were talking about business even on that occasions. Therefore, it is not an evil thing. Those were inventing things, thinking about how to bring it on the market. And there had been intelligence, and this is now lost. There's now lost. And I'd like to understand if I can have some contact, and I'm looking in the world. In this Germany, there was the saying from abroad, those who can live there in this country maybe are opportunistic thinking people. I myself understood if my family had been killed in this country, I'd had trouble to live a life, a relaxed life. But I didn't like the idea that my friends had been then the unwanted. Also in Deutsch nochmal, also das habe ich natürlich gar nicht. Ich war entsetzt. Ich war entsetzt. Warum das denn? Warum das denn? Nicht, dass ich was gegen die Freunde gehabt hätte, aber das gibt's doch nicht. Die anderen sagen, ach, wegen denen haben wir jetzt den ganzen Ärger und so weiter. Und der Scherer hat ja gesagt, die anderen entschuldigen das alle. Das ist eine pädagogische Panne, ist das, eine ganz große. Dieser Film mit der brennenden Kirche am Ende war auch nicht viel besser, weil der auch einseitig war. Aber der war wichtig. Aber das muss alles wissenschaftlich sein. Ja. Also war nicht besser, stimmt jetzt nicht, aber war für die Pädagogik dann auch nicht so, dass die Kinder wirklich, das muss eigentlich gedacht werden. Kinder müssen im Denken verstehen, die sind so ähnlich von ihrer Erziehung. Die sind eher, also die jetzt leider fehlen, sind eher noch strenger erzogen, aber auch pädagogisch klug und wissenschaftlich. Das heißt,
der Kreis um meinen Vater, der muss aber auch etwas anders gewesen sein als der normale deutsche Kreis. Das weiß ich aber noch nicht genau, inwieweit. Aber das sind Urdeutsche, weil sie seit mindestens, ich kann jetzt nicht die Hand ins Feuer legen dafür, also es ist umgangssprachlich, also nicht übersetzen. I never lay my hand in a fire, I said it in German. I cannot put my hand in the fire to prove it is right. This is a saying only. Also wenn das jetzt jemand da sich übersetzen ließe. Nein, das kann ich nicht. Aber man muss einfach sich überlegen, die fehlen jetzt, die Menschen. Aber ich weiß auch, es gab dann Leute, die haben das betont, dieses Religiöse oder auch die Abstammung. Und bei mir kann das sein, dass da auch Abstammung ist. Stören würde mich das jetzt nicht. Mich stört nur, wenn einer das sagt, um Selbstvorteile zu haben. So nach dem Motto, ja, dann hast du helfen müssen. Nein, meine Mutter hat nicht helfen müssen, mein Vater auch nicht. Die haben das gemacht, weil sie Menschen sind. Mein Vater, weil er ein treuer Mensch ist. Und man hat sie gehen lassen in Spanien. Aber meine Mutter hat gesagt, es ist auch jemand zurückgekommen. Die sind also offiziell ausgewandert und es ist jemand zurückgekommen, um den Menschen zu helfen. Das waren nicht alles Nazis. Nachher hatten sie nur keine Stimme. Sie hatten keine Stimme, ja. Ich möchte nicht alles vorlesen, einfach nochmal so zeigen. Irgendeiner da könnte mein Vater... Nein, er war ja der Fotograf. Das ist ja das Problem. Vielleicht ist er auch irgendwo mal drauf, ja. Also er hatte dieses Album dann geschickt in den Süden der Republik, um sich zu bedanken. Gespannt lauschen die Teilnehmer den Worten Dr. Frankels? Der ist ja nicht der Fränkischen Anstalt, weiß ich nicht. Da gab es ja diesen designierten Nachfolger dieser Fränkischen Anstalt, das ist eine theologische Einrichtung. Und die hatten dann, also mein Vater mit ihm, die pädagogischen, also die Aufbauarbeit nach dem Krieg war schon mal angedacht. Mein Vater war ja dann nicht mehr dabei. Ist ja wahrscheinlich umgekommen. Aber es gab immer noch Hoffnung. Und dann hat man nicht geholfen, das rauszubekommen. Ja, man muss doch ernsthaft einfach akzeptieren, dass Leute sich auch geschützt haben. Ich weiß es bis heute nicht, wo mein Vater verblieben ist. Und es gab da verschiedene Versionen. Das war ganz seltsam. Denn es war so, dass die anderen, die fühlten sich auch in der Rolle meines Vaters, aber rechtlich war das für meinen Vater. Deswegen sagte der Karl, der war auch nicht Karl, er fühlte sich aber als Karl, das war rechtlich eine Vertretergeschichte. Ich habe so etwas ja nicht gemacht. Ich hatte das auch mal vor, aber das ging nicht. Ich hatte zwar mal einen Vertrag über die Zeit des Atomkrieges, man hatte ja Angst, man würde sterben. Und dann hatte mal einer mit diesem Vertrag in der Schweiz gefragt. Ich hatte zwar gesagt, du kannst fragen, aber das war schon Missbrauch, denn es war ja kein Atomkrieg. Ja, da bin ich schon ganz genau. Deswegen gibt es zurzeit keine Autorisierung. Und ich bin entsetzt, dass sich noch keiner gemeldet hat. Ich hatte immer gesagt, wenn man was findet, ich kann ja selbst nicht suchen. Ich kann ja nicht in die Archive reingehen. Deswegen muss ich das so machen, mit diesen Erklärungen. Und man kann ja einfach mal angucken. Und es ist wichtig. I'm doing it in German as well, because I think it is first of all important to the German people who never understood that there had been this project in Breslau. And there was my recognition gave me the idea. It was the case that it was unwanted to take this as an excuse. Maybe I thought that it had been in every city with Jewish congregations, but it wasn't. I now think it wasn't, but I'm not 100% sure. Also auf Deutsch, ich hatte wirklich gedacht, das muss doch in jeder Stadt gegeben haben.
Aber nein, das eben nicht. Ich habe das noch nirgendwo sonst gefunden. Es gab das Internet noch nicht. Ja. Und dieses, man hätte doch, ja, das hat es viel gegeben. Meine Mutter hatte das gemacht und dann hat man ihr gesagt, sie soll doch aufhören damit, weil die Zeugen dann zu alt sind. Und dann habe ich dann so gedacht, ja, die wollen das ja nicht. Aber der Widerstand ist wahrscheinlich von denen, die dann sagen müssten, man hätte was machen können. Denn das war eine ganz häufige, das ist ja ein bisschen komisch, das ist ein blaues Tuch, das soll mal vernünftig ausgegraut, das sagt man so, oder gefiltert werden. So, meine Herren, jetzt geht's an das Handballspiel. Wir wollen hier nicht Tore schießen, sondern Technik und Taktik erlernen, damit sie ihre Leute heranbilden können. Ja, man hatte schon daran gedacht, man muss kämpfen. Und ich war schon, ja, das klingt ein bisschen komisch, aber ich war schon erleichtert, dass ich das gefunden hatte, dass in Breslau Schüsse gefallen sind. Die hatten also eine Stelle eingerichtet. Ich muss schnell machen, sonst bekomme ich wieder Durst. Muss ich zwischendurch mal Stopp machen, aber nachher geht das wieder nicht. Wenn ich das anhalte, dann kann das sein, dass das dann wieder Probleme gibt. Denn der andere Film, den werde ich in 2 Stücken hochladen, da geht es um diese seltsame Geschichte Karl von Böhm. Zurzeit denke ich, mein Vater ist das nicht geworden. Ich erinnere mich jetzt, meine Mutter hatte gesagt, das ist mit der Erinnerung so eine Sache, kann man schlecht steuern. Man kann wohl arbeiten in der Zeit. Deswegen auch hier. Meine Mutter hat dann in Gedanken das mir praktisch erzählt, was sie gesehen hat. Dann war noch ein Bild damit. Und an den Text konnte sie sich natürlich nicht so gut erinnern. Handball und Fußball bilden heute die Grundlage in den Sportgruppen, um die Gemeinschaft zu fördern. Jede Mannschaft sucht sich zu verbessern. Die Vereinsübungsleiter mussten deshalb auch befähigt sein, ihre Mannschaft in dieser Absicht zu unterstützen. Sie wurden deshalb unterwiesen in Regelkenntnis, Taktik und Technik der Spieler. Ja, the handwriting of my father had changed. This I've not translated. I say it to those who understand German and English. It was training for something, to make something out of life. My father had training because it was the defense of their several things and being contractors for defense. But think about it, he could do it because of his training. To climb a wall, to go to a toilet, to bathroom, and then change the hairstyle. Even if you have nothing, you can do something. Change the color of your hair with what is there. He knew to escape the followers, and I don't know how often that was necessary. But I heard stories I couldn't, sorry, this is not what I wanted. I couldn't pass on because it was thought of as being crazy. People said, this is crazy. I tried to say so, and people said, your mother is making up those things. She wants to be a hero, and she isn't. No, this is not good to say so. I'm not telling this to make my family a hero's family, but in some regard they have been. What is a hero? For some they are, for some are not. And with this, this maybe is a boy, 17 years old,
have remembrance, there was reenactment. Yeah. People took it serious with their own history. Therefore, I have respect. I said in German. Also, hier hat es sogar Reenactment gegeben. Ich erinnere mich daran. Also, die Leute nehmen das schon ernst mit ihrer Geschichte. Da habe ich großen Respekt davor. Das heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat. Es hat das gegeben. Das darf man nicht falsch verstehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Album findet, was Reenactment ist, darf man nicht denken, das ist, das Album hat es gegeben, aber warum sind da bestimmte Leute nicht drin? Das ist auch der Respekt. In einigen Kulturen darf man die Verstorbenen nicht mehr abbilden. Das kann es geben. Ich kann es hier aber nicht sagen. Ich muss gleich übrigens mal auf die Taktik kommen. Ach so, das ist der junge Mann, den können Sie sich vielleicht ein bisschen angucken. Der hatte dann diese Unterweisung bekommen und etwas Geld. Mein Vater hatte nicht mehr. Meine Mutter sagte, seine Freunde hatten ihm etwas gegeben, damit er eine Reise machen konnte, weil er dieses kleine Reihenhaus da gekauft hatte. Und dort haben sie dann auch diese Treffen gehabt und wurden dann auch bewacht. Vielleicht sogar von einem, der Horst Köhler heißt. Vielleicht meinte man dann, das wäre dann der Bundespräsident, das weiß ich nicht. Ich habe das wirklich mal gehört. Aber der ist jetzt kein übler Mensch, nur weil er dann für die Machthaber damals das gemacht hat. Jeder musste ja das machen, was ihm befohlen wurde. Dieser Mann hier hatte das Problem, dieser Junge, er wollte in das Land, wo man sie in Ruhe lässt. Und man wusste damals noch nicht so viel Bescheid. Mein Vater wusste aber, wie man sich in Jugoslawien verhält, dass man dort die Städte meidet und dann, sonst trinke ich mal aus der Flasche. Ja, sonst kann ich gleich nicht mehr rein. Und mit diesen wertvollen Hinweisen ist er dahin. Aber ich meine sogar, dass ich ein Gespräch hatte. Aber ich selbst habe gesagt, jeder, der mir, es haben verschiedene Leute gesagt, da habe ich gesagt, wenn ich Ihnen damit helfe, möchte ich Sie damit ehren, dass ich das Vermächtnis so einsetze, wie Sie das gesehen haben, dass ich das will. Weil man ändert das ja nicht. Man macht ja das am besten, was man sowieso gerne macht. Und für manche war meine Einstellung zum Leben schon bekannt. Das hat sich so auch nicht geändert. Das fängt wieder an zu stottern. Der Film fängt wieder an zu stottern. Aber dann muss ich akzeptieren, dass das vielleicht nicht geht. Es kann ja sein, dass da nichts da ist oder dass sie es nicht möchten. Das heißt, ich laufe hinter so etwas ja nicht her, aber ich muss das sagen, weil mir das jetzt ganz komisch vorkommt, dass das so häufig nicht kommt. Denn dann kam auch mal einer von der Stadt und der wusste nicht, wer das war. Also man darf hier nicht zur Stadt gehen. Ich weiß nicht, ob die nicht das vernünftig machen oder warum das nicht funktioniert. Aber der wusste noch nicht mal, wer da angefragt hatte. Man hat mir sogar gesagt, das könnte ein Trick sein. Ich habe das dann auch geglaubt zwischendurch, aber ich glaube das nicht. Ich glaube eher, wenn Leute merken, dass sie nicht mehr lange leben, sie machen sich Gedanken. Das ist auch vorbildlich. Ich möchte auch noch lange leben. Ich mache mir aber trotzdem schon Gedanken, weil das Leben gefährlich ist. Und dieser junge Mann durfte mit meinem Vater sprechen. Und wenn ich dann einschlief als Kind, andere wissen das auch. Die denken über den Vater nach, der vielleicht nicht zu Hause ist, den sie vielleicht nie kennengelernt haben. Da war mein Junge New York. Ich hatte mich bereit erklärt für einen, der keinen Vater hat. Das war ein Mediziner, der hatte gesagt, ich bin zu alt. Der hatte einen Jungen und dann habe ich aber gesagt, ich möchte aber nicht, dass das mit finanziellem Interesse ist. Und das habe ich ja jetzt nochmal bei diesem Mädchen gesagt. Ich hatte gesagt,
wenn ich etwas bekomme, das war ja angekündigt, und dann stürzen sich die Leute darauf, da sollen das erst die bekommen, die wenigstens mich kennen. Aber jetzt gehe ich davon aus, nach der langen Zeit, dieses Vertrauen, was ich früher hatte, kann ich nicht mehr zeigen. Ich möchte auch die Patchwork-Familie nicht anklagen. Ich muss nur sagen, die glauben mir nicht. Das ist doch das Schlimme. Warum glauben die nicht? Ich habe fast den Eindruck, die dürfen nicht. Die sind in religiösen Gruppen, das ist alles erlaubt. Ich bin ein freiheitlich denkender Mensch. Aber ich gehöre nicht den ehemaligen Zeugen Jehovas an. Ich gehöre nicht den ehemaligen russlanddeutschen Mennoniten an. Und ich gehöre nicht den Judenchristen an. Aber ich habe Respekt. Mein Vater hatte mal gesagt, er würde vielleicht so eine Gemeinde besuchen. Weil aus der evangelischen Kirche wollte er aus Protest austreten. Ist der Protest jetzt noch nötig? Wo sind denn die Gläubigen? Ich weiß das nicht. Denn wie kann man den Glauben vermitteln? Indem ich sage, wie das geht. Die Familie ist doch das Erste. Dann kommt die Familiengesellschaft. Da sind dann die Freundeskreise. Und da habe ich mehr Familien gefunden in den sogenannten anderen Ländern. Ich hatte Familienleben in der Türkei gesehen, also auch Feste. Ich weiß nicht, ob das auch in Indien, ich als Kind, also das ist schon lange her. Und die Kulturen sind verschieden. Und doch sagte meine Mutter, diese Kultur hier, die benötigt dringend Hilfe. Und wenn das nicht in den Grenzen geht, dann ist das dann die German-rooted Culture. Denn das gibt es doch, oder? Und da gehören die doch dazu. Ich weiß nicht, ob die das noch möchten, aber sie gehören trotzdem dazu. Der Scherer sagte mal, er möchte beides sein. Und dieses ganze Thema, ich wollte es schon nicht mal hören. Ich wollte einfach nur Kind sein und nicht immer diese ganzen kriminellen Sachen da. Aber hier wurde ganz ehrlich über das Dritte Reich gesprochen, dass da irgendwie der Teufel drin war. Das kann man nicht anders erklären. Die müssen das nachgespielt haben. Oder das ist das Original. Aber dass man das macht, damit zeigt man Respekt und auch Achtung vor den Vorfahren. Und ich möchte das ganz ehrlich so nennen, wie es ist. Sie hatten auch einige Probleme, aber sie waren Vorbilder. Mein Vater hatte einmal gesagt, er wünschte in der Kirche, ich weiß nicht, ob das sogar eine Zigeunerkirche war, das weiß ich nicht. Nein, das war keine Zigeunerkirche, sie hieß nur so. Sie hatten aber mal Besuch aus dem Arabischen und dann kam die Polizei, weil sie ein Tier geschlachtet hatten. Das hatten sie mitgebracht. Sie hatten ein Tier mitgebracht und das ging. Man hatte Respekt voreinander. Ich kann mir das auch nicht leisten. Ich möchte auch gerne Leute aus anderen Kulturen einladen. Ich möchte gerne Leute aus anderen Kulturen einladen und sie auch würdigen. Ich war als kleines Kind in Naturvölkern. Das ist vor der Schule gewesen. Und da musste ich akzeptieren, das geht nicht mehr. Es hieß, die Mutter ist eine Träumerin gewesen. Das hat sie sich doch nicht ausgedacht. Das ist doch echt, oder? Denn alles stimmt dann nicht, wenn sie eine Träumerin ist. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich glaube dir. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Das war 2001. Und dann lebte sie nicht mehr lange. Und dann kam eine komische Cousine, sagte, sie hätte meine Mutter noch gesehen. Da habe ich gesagt, sowas gibt's doch gar nicht. Das kann eine ähnlich aussehende sein. Lass dich nicht betrügen. Und dann habe ich den Eindruck, hier ist ein Land, das braucht dringend Heilung. Das braucht dringend Heilung, weil das waren dann damals noch die alliierten Gruppen. Die gab es noch. Die hatten sich dann aufgelöst. Aber die waren ja immer noch da, die Menschen. Haben die sich noch immer Streiche gespielt? Denn ich habe mich absichtlich nirgendwo angeschlossen. Weil meine Mutter auch gesagt hatte, dich dürfen sie gar nicht anfassen.
Ich hätte Schutzstatus wegen des Dritten Reiches, wegen des im Ausland anerkannten Widerstandes, auch wenn die das hier im Land nicht gerne anerkennen. Und das, was ich hier erzähle, das ist so, wie ich Ihnen das erzählen könnte. Ich mache das extra so. Und ich brauche das auch selbst. Ja. Ich benötige wirklich etwas. Und wenn das Reenactment ist, dann ist das ganz gut, um das zu zeigen. Denn jemand hat mir gesagt, in Wirklichkeit haben die das geplant. Ja, das ist so das Album, auch mit dieser Art Foto, ja, mit diesen Rändern. Die haben das geplant und die hätten sogar Funds bekommen, also Spender aus der Industrie, um den Zerfall, ich meine, es wäre noch nicht mal jetzt unbedingt, aber wenn meine Mutter eine Träumerin ist, dann ist das alles, und die anderen auch alle Träumer. Dagegen kommt man doch nicht an als Kind. Ich kann das jetzt auch nicht, ich kann mir noch nicht mal Reisen leisten. Das ist kein Klagen, das geht anderen auch so. Die hocken zu Hause und haben dann, weil sie Disability, also weil sie irgendwie etwas krank sind, dann kann der Arbeitgeber mich schon nicht verwerten. Da kann er mich schon nicht verwerten. Und wenn er das macht, muss ich misstrauisch sein. Denn ich verstehe jetzt, warum ich mich häufiger abends dann nach Hause begeben musste, bevor es dunkel ist. Ja. Vorbildlicher Schwung. Wie auch immer, das ist ein Hinweis, dass es das gegeben hat. Denn selbst wenn das Reenactment wäre, um zu würdigen, also die Bilder muss es da nochmal echt gegeben haben, aber wenn da jetzt, ich habe das mitbekommen, wenn da eine Reklamation, nein, ich glaube, man fragt sogar vorher, ich kenne aber diesen jüdischen Kulturkreis, kenne ich ja nicht. Außer durch diese Treffen. Ich weiß aber, die haben eine sehr gute Ordnung und das ist vorbildlich, weil die Kinder auch sehr gut verpflegt werden. Das kann man sich natürlich nur leisten, wenn man erfolgreich ist. Also ist das so ein Kreislauf. Ja. An für sich ist das in diesem Land aber kein Thema, denn an für sich könnte man ja für alle die gute Versorgung. Aber ich bin nicht dafür, dass man das kommunistisch macht. Da habe ich schon Differenzen zu vielen, die in der DDR gedacht haben. Die haben ja einfach kalt enteignet und dann haben sie danach noch Hilfe bekommen. Das heißt, die Enteignung, die ist wohl rechtmäßig, aber da ist Investition danach gelaufen. Und das könnte man nicht auffinden, hat man gesagt. Ja, das möchte ich auch nochmal anzeigen. Wo ist denn die Investition nach 1955 in der DDR? Ich will Ihnen das doch nicht schenken. This is German, what I explain. Hopefully you understand it. And I'm having the suspicion there is illegal hindering. I'm never had gone into the idea to be a member of a group. There were politicians, because of their own interests, and even high-ranking politicians from the US, thought they could force me into some group. I'm not doing that. I said, if it is necessary, I thought if there is then an atomic war, maybe I would do so. It isn't. There is no atomic war. There is not even the conflict with Russia. In my eyesight, it is not that evil. It is a conflict amongst states of the former Soviet Union. And this most likely is based on cultural differences. And then, of course, the unknown. I have no intelligence to look into it, and I never went into a group, but there was asking. And there had been other cases where there was
something where a lookalike was, and I never understood who that could have been. One time the police said they had a colleague, not me, who was playing me, it was in the 80s, because there was a threat to throw a bottle over my head, against my head. This could be deadly. Therefore, for some minutes, there was someone with the same outfit, maybe glasses, and then the color of the head covering, the color of the shirt, and he went in, and even at that 15 minutes, there was damage. A girl said, "You said something I now want to have an explanation for." And I was not allowed to say it was on me. Also nochmal auf Deutsch. Es ist sogar eine Viertelstunde, wo ich von einem Polizeimitarbeiter, das war nicht privat, gedoubelt wurde. Das war in einer, das war schon eine Diskothek, aber schon anständig. Ja. Weil in der Diskothek ist ja eher alles dunkel und die hüpfen da rum und da kann man sich den Kopf stoßen. Da sollte ich sowieso nicht hin, aus Sicherheitsgründen, denn da hat man immer behauptet, das wäre doch meine eigene Schuld oder die Schuld meiner Eltern, wenn sie Feinde haben. Man hat das gar nicht so ernst genommen, weil man kann ja nicht jeden schützen. Das heißt, ich habe schon was gegen Leute, aber die kenne ich ja nicht. Ich kenne doch die Entscheider der Stadt nicht. Ich habe doch nichts gegen die Stadt per se. Wenn die jetzt sich so im Chorgeist zusammenrotten, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Das war in der DDR, war das dann teilweise so. Ich war mal zu einer Stadt, da hat mir einfach der Polizeichef gesagt, er würde mir auch nicht helfen. Ich sollte da fragen nach einer Sache, ich suchte ja Geld für Studium, und da muss ich ja sagen, ich kann doch nichts machen. Wenn die sagen, da ist nichts, kann man nichts machen. Ja, und deswegen benötige ich dringend die Anerkennung meiner Abstammung, dass ich suchen kann. Und dann finde ich dann auch die Buchhalter, denn ich habe nichts zu tun mit den kleinen Leuten. Ja? I'm not against the little man who had gotten, for example, funds from a bank, money, a loan, or something like it. I'm not against this little, relatively little merchant. I'm not doing that. I do not want to do it, because this would then give the idea I take something away. It is rather there must have been stocks, and those stocks are then distributed to make merchandise. And I'm shocked that it was hidden from me, my ancestry. Only with that I can understand, not get at them, those are still working with it. And it cannot come into hands, not the legal ones. You can't give it because you have too much to others. This then must come back, of course. Also das ist ja ganz normal, wenn man jetzt etwas gibt, zum Beispiel vor Gericht, was einem nicht gehört, dann muss das zurück. Auch wenn das Gericht, ich hatte das mal mit einem besprochen, der hat gesagt, was mache ich denn dann? Da habe ich gesagt, du kannst gar nichts machen. Wenn dir jemand Geld gibt, dann musst du darauf vertrauen, dass das richtig ist. Nur wenn du selbst weißt, dass das nicht stimmt, dann musst du was machen. Naja, ich käme mir doch jetzt übel vor, wenn das vielleicht einer ist, der sogar was weiß. Denn mir selbst hat man das so nicht gesagt. Und ich habe abgelehnt, das könnte mein Vater sein. Oder, nein, jemand anderes. Vielleicht bei meinem Vater ist der Fotograf gewesen. Der sieht eher auch so wie Jack Benny. Ja. Und jetzt noch die letzte, aber die erste Seite fehlt. Denn meine Mutter hat gesagt, der hat ja auch seinen Namen drauf. Vielleicht hat er sogar, also er hatte häufig den Namen Johann verwandt, weil durch diese Aversion war die Kluft schon sehr groß geworden. Und seine Freunde wussten, wer er ist. Also deswegen, ich kann das verstehen, wenn man denkt, das ist unglaublich. Das kann ich verstehen. Das heißt nicht, dass das nicht wahr ist. Das heißt nur, es ist unglaublich. Jetzt will ich nochmal zurück switchen.
Und was ich hier machen will, ist deswegen erzähle ich etwas, ist an für sich für mich jetzt nichts Besonderes. Was ich machen möchte, das ist, dass ich einfach erzähle, wie ich das selbst, ich kann es nicht so machen. Mir hat man ja noch nicht mal gesagt, dass die jetzt, dass es keine Gläubigen, also keine Christengläubigen, das sind gläubige Menschen. Natürlich. Es ist ja der abendländische Glaube. Und die wurden besser dargestellt als die von einer Kirche. Und es gibt keine Zigeunerkirche. Die wurden nur so genannt. Aber mein Vater ist auch kein Zigeuner. Ich hatte damals nachgefragt. Da hat meine Mutter gesagt, nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube, ab 4, 5 Generationen. Selbst wenn, also ich muss ganz ehrlich sagen, was soll das Ganze? Weil ich habe auch diesen Herrn kennengelernt, der freiwillig mein Bodyguard war, der war jetzt nicht angestellt. Der hatte gesagt, erst nach einer Zeit, dass er eine andere Religion hat. Das ist wahrscheinlich ein Muslim aus Polen. Das merkt man ja gar nicht, wenn man das nicht gesagt bekommt. Also wenn man sich kennt, sollte man schon, weil das ist mir schon wichtig, die Grundlage. Ich hatte damals die Überzeugung, das habe ich immer noch, dass mir das sehr hilft. Ich möchte da nicht ohne leben. Aber ich muss mich distanzieren von den Leuten, die das als Formsache sehen. Deswegen, bei mir ist das jetzt eine Sache, wo ich durchaus zum Beispiel auch Missionare unterstützen würde. Aber ich weiß, dass hier da so streng darauf geachtet wird, das hat den Grund, dass man Religionskonflikte vermeiden will. Das Problem ist nur, es geht doch auch die Kultur verloren. Das heißt, daran arbeiten, dass man gar nicht die Konflikte haben will. Das ist mein Ziel. Aber ich kann das nicht so machen, weil man weiß ja leider über das Dritte Reich Bescheid. Ich wusste ja, als ich das hörte, so vielleicht, hier bin ich so 11, 12 Jahre alt, da hatte ich schon mal ein bisschen was erfahren. Aber ich habe lange auch gedacht, vielleicht stimmt das ja nicht. Vielleicht stimmt das ja nicht, weil einige sagten, ach, das ist Propaganda. Ich bin ja nicht nur zu Hause gewesen. Und dann sagte meine Mutter, doch, das stimmt leider. Dann hatte ich gedacht, vielleicht weiß meine Mutter nicht richtig Bescheid. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber man muss ganz klar sagen, so wird das nicht mehr, glaube ich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich gerne, aber es war lebensgefährlich. Und es gehörte sehr viel Mut dazu. Das muss gewürdigt werden. Aber es muss sogar jemand zurückgekommen sein. Es gab diese Abschiedsfahrt und ich wüsste gerne, ich meinte, es gäbe da auch Bilder. Da ist man die Schleusen hochgefahren. Weil man muss ganz viel arbeiten, damit man die Höhe gewinnt. Das ist da die Lehre dahinter. Und da ist der Vater von einem Tisch zum anderen gegangen und meine Mutter saß ziemlich alleine. Sie sagte, wir sind ja gerade verheiratet, aber ich musste ja akzeptieren, dass er so sehr an seinen Freunden hing, dass er sich persönlich von jedem verabschieden wollte. Das heißt, meine Mutter wusste gar nicht, dass das eine richtige Kameradschaft war, wie es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt. Oder doch, natürlich kann es sie noch geben. Nun, künstlich kann man das nicht machen. Sie waren ja nicht freiwillig im Kriegslazarett. Und dann hatten sie die Familien kennengelernt und sie hatten sich Vertrauen gelernt, sie hatten Regeln und gute Pädagogik und gutes Training. Sehr gutes Training, das ist notwendig, aber ich gehöre halt keiner Gruppe an und ich muss die Freiheit auch behalten, weil es gab schon Leute, die wollten mich vereinnahmen. Das gab es. Das gab es aus dem Kirchenbereich und das gab es aus dem Scientologenbereich. Ich war jemand, der hat mit sehr vielen gesprochen, aber ich muss das Recht haben, dass ich selbst bin. Ich vertrete meine Seite. Ich kann den anderen jetzt nicht zürnen.
die ich gar nicht kenne, die ich mal gekannt habe, ja, aber die ich gar nicht kenne. Weil man verändert sich. Aber ich muss aufpassen, man darf hier nicht trickreich mit seiner Moralvorstellung mir irgendwas aufzwängen. Und ich möchte Ihnen auch nichts aufzwängen, aber ich will auch eigentlich gar nicht drüber reden, das ist ja selbstverständlich. Deswegen komme ich weiter mit echter Wissenschaft. Und es ist so, da hat es etwas gegeben, was man so nicht weiß. Es hatte ja auch diesen Film Kolberg gegeben. Da gab es die Leute, die kannten das und die sagten, ja, ja, du bist der Sohn von Fritz. Das waren doch dieselben Leute noch, die hatten den Krieg und diese Verfolgung, hatten die überlebt. Aber ich kenne die Gegenwehr, das muss ich akzeptieren, aber ich werde da nicht mitmachen. Man will einfach keine Entschuldigung zulassen. Ich muss sagen, die Kinder brauchen doch Vorbilder. Man kann doch nicht denken, jeder, der im Deutschen Reich gelebt hat, wäre ein Nazi gewesen. Das darf man nicht. Das darf man nicht denken. Und nicht jeder Pole hat bei der Vertreibung mitgemacht. Ja, das gab es ja auch. Und nicht jeder Russe war so wie die Angreifer, und auch noch nicht jeder Angreifer war so in Ostpreußen. Ja, da muss man schon differenzieren. Und das ist hier das Thema. Aber für mich selbst ist das auch eine Aufklärung, um Glaubwürdigkeit zu erlangen. Das muss möglich sein. Denn mir zu unterstellen, ich wäre krank im Kopf, wegen meiner Behauptung, die ich nach wie vor aufrechterhalte, ich habe noch mehr Unterstützung leider, denn ich wünschte, ich könnte was anderes erzählen. Hier bin ich das Kind und ich habe Patchwork-Geschwister, aber die sind so seltsam, dass ich befürchte, die haben Freunde gehabt, die sie untergebuttert haben. Der Jüngste ist wahrscheinlich noch nicht mal biologisch voll Bruder und die Schwester hat irgendwelche seltsamen Freundinnen. Das heißt, die Original-Patchwork-Geschwister, die möchte ich wohl weiter kennen. Aber die müssen untergebuttert worden sein von Leuten, die sie vielleicht ausgenutzt haben. Denn natürlich muss ich mich heute von diesem Film Weiß distanzieren. Bei sowas mache ich nicht mit, wo das verharmlost wird. Ich habe vorher nicht gewusst, was dabei rauskommt und ich werde mich auch nicht entschuldigen. Denn hier ist eine Arbeit unterstützt worden, damit man auch deren Sicht kennt. Und wenn es das gegeben hat, aber wenn da mit jemand dann versucht, irgendwie was zu schüren, was gegen die Wahrheit ist, dann mache ich da nicht mit. Aber ich möchte nicht immer diesen Druck von allen Seiten. Ich brauche neutrale Leute. Vielleicht sind Sie dabei, vielleicht sind Sie neutral und Sie können mich unterstützen. Aber verkaufen werde ich das nicht. Okay? Ich werde die Geschichte nicht verkaufen. Und ich werde auch nicht irgendwas verkaufen an Hannover oder an Schweden oder an Großbritannien. Damals habe ich die Leute gekannt, die habe ich geachtet, aber die müssen mir Dinge verschwiegen haben. Und ich kann noch nicht sagen, was ich dazu sage. Und ich war noch nie verlobt im Leben. Das ist wichtig. Es gab aber mehrere Mädchen, die wollten das. Da gab es eine in Marokko, da gab es eine in Malaysia, dann gab es, also das war ganz komisch. Das sind andere Kulturen. Und teilweise wird dann gesagt, dieses Mädchen passt zu dir. Die wollten das, aber ich habe das nicht gemacht. Ich möchte meinen Kindern mal sagen, ich war noch nie verlobt. Das ist für mich schon eine heilige Sache, also bitte ernst nehmen. Und wenn Sie irgendwas haben, andere Behauptungen, dann muss ich das schriftlich bekommen, dann kann ich dazu etwas sagen. Und ich habe auch keine Kinder. Ich habe keine Kinder gezeugt, weil ich das nicht wollte. Ich wollte keine Kinder zeugen. Und dann kam mal jemand und hat gesagt, nein, das kann ich nicht zulassen. Selbst wenn das stimmt, dass hier eine japanische Prinzessin hingekommen ist. Ich glaube das nicht. Nur weil jemand so aussieht, muss der nicht aus Japan kommen. Ich hatte gefragt nach Papieren. Sie hätte mir die ja schriftlich geben können. Sie wäre hier hingekommen und dann hätte sie den falschen Freund gefunden. Das ist dann der Vater, okay? Das bin ich. Und das ist ganz ernst. It's very serious. There had been a girl or a young woman at the doorstep. She looked Japanese, but only because you look that way, that does not mean you are. And I asked for documents that she was a princess or had been someone from Japan.
and she had not papers with her, papers for me to understand in German or English language. And she could had sent it to me, and she didn't. Therefore, I understand this was not the case. It was maybe not that serious. But because she went here in this place, and she went to a city entity where she thought she could meet me, and she befriended, and then maybe he fathered a child with her, I don't know, with a man who was someone. I was with him, and he was in a travel company where he was thought he was me. But legally he has no contract to be a lookalike. Never. This only had been for the occasion. For the occasion. It was something that only for the occasion to protect. Then it is sometimes necessary. I was myself as a boy in a travel company, and there I presented myself as a prince, and the other was pretending to be me. We switched character. This you can do if you are trained. It was as a child. You can do it when you are trained to be on the film set. But I didn't do it anymore for long. Therefore, there is no contracted, and only for special occasions there had been. I hope there is not something with Japan. I hope this is not true, that there was hurt. It was not my fault, and I couldn't do anything about it because of the rather suppressive situation. Nobility has value in other countries. In Japan and in the Asian countrysides, there is respect, but not in Germany. And I hope very much this respect can regrow. I always wanted to build up a nobility house, and I'm still able to do so. And there is then some hindrance, and it is like radioing, and it is not stopping. It is like radioing. Have you ever heard about the technique in a movie studio, in a movie laboratory? There is the Apple technique. The Apple technique even further developed, where you can be given instructions. And how this is done, I don't know. But this is illegal to do so with me. Even having been in a studio, it is only for circumstances. It is only allowed for circumstances where you give the allowance. And this would then be with damage. I was always cursing not to have it, cursing very much, with shit and so on, because I don't like it. I have not the idea where it is coming from. I don't know who the sender is, and I don't know what to do about it. Therefore, please take note. This could have done damage, not in the least in my responsibility. There is a neighbor house that was said that technicians from the former East Germany, DDR, GEHT, abbreviations, DDR is Deutsche Demokratische Republik and GEHT is German Demokratische Republik. Democratic Republic. It is the same that it is a country who had earlier than in the Western countryside technicians to work in the field of techniques that could be used to do something like hidden messaging. And it is now known that the Apple phone has it. Your heartbeat can be controlled from a remote distance. And maybe it will be developed
that then on the market there can even be texting by brain. Maybe this then could be possible. It is possible under circumstances where there is a magnifying effect, that the little magnetic in your head that is biologically going on is enforced. Maybe it is by some technique already on the market, because in a studio or in a laboratory, but I had it in a studio, and it was once, twice, and it was in an experiment as well. And it is, of course, something that had been secret, but it isn't secret because there were articles in newspapers about it maybe a month ago. I don't know how it works, don't ask me. But this is, of course, interference unwanted, because I can't do anything about it. I cannot use it. I feel myself like being influenced, and I don't like it. And I never complained about it. But strange enough, in the papers, in the center, I was never by free will, there was something in the papers. And is this coincidence? It is still in my understanding that this could be false intelligence. Illegal, because I was never part of any intelligence group, and I never will be. I was asked by foreign groups and by groups of the former GEHT or DDR, and I said no, and I still say no, because it is against my belief to be forced to do something. And it's very important you understand, if you heard about it, this is against my will. I'm aligned, and the cursing goes to the fact that it is forceful, it is dishonoring my freedom. Thank you very much, and I hope you can help me in some way to receive freedom again. And this is to remember my mother. And where's Mama? Where's Mama? Mama is in this book as well. This is Mama, you see? No, it's not working. It's not working. Something strange. Let me try it the other way. Autofocus. Of course, it is strange enough. And this was me in earlier days. Oh, it isn't working. You see? You even could see the damage because of shaving. Therefore, I stopped shaving. And this is my mother. And it is important, there was the rumor that they had made other children, but those are not legal. And I take my stand, even if it had been possible to manufacture other children out of that what was preserved, it was necessary to fulfill their wish, the wish of my parents. There's not the acceptance that there are other siblings. People asked me in earlier days, and I said, maybe, I'll think about it. And it is very important, please understand, that people are after money, not only honor. For me, money is necessary. You need it. It is like petroleum or like gasoline, to put it to work, like a coal.
in the oven. It can give you warmth, and you need land to work on it, to grow food. I wanted to be a hunter. And then I heard rumors that this Mr. Merck, he was 6% owner, I think, of Ratio Farm, but this was never fulfilled. He wanted to give it in part to me as well, but he must have changed his mind. He must have, because I cannot understand that the government with the German officers, der deutsche Beamte, that he did not well. Dass der deutsche Beamte über jeden Verdacht erhaben ist, das hatte meine Mutter bis zum Schluss behauptet. Und ich muss sagen, wenn es den noch gibt, den deutschen Beamten, das ist hinten, ne? Das ist eine Sache, die ich mal öffentlich zeigen muss, dass das echte Dokumente sind. Das habe ich mir mitgeben lassen von einem Ausweis. Und wenn einer was fälschen will, der kann das sowieso machen. Man hat mich hier ja gewaltsam mit gezogenen Waffen illegal verhaftet. Wenn das jemand gewesen ist, der zum Beispiel Zeugen Jehovas, Juden, so heißen die ja, oder? Oder andere jetzt maßregeln darf, da wäre das ein Verbrechen gegen mich. Ich bin kein Jude, ich bin kein Zigeuner, ich bin kein Zeugen Jehovas, die dürfen das. Und das muss ganz ernst genommen werden. Und ich bin auch in keinem Nachrichtendienst, in keinem Geheimdienst, in keinem Kreis, nicht bei den Brüdern. Und das Üble, das Ugly, the ugly thing is, there was no explanation why this was done. It was then said it is because of my illness, but there is no illness. There's anger. There's bursting anger. I'm not a Jew. I'm not a brethren. I said maybe I could think about it, but this is no ground to build on it. It is important. I want to have my birthrights as an American, and my rights, the rights of my German roots. This is what my mother wanted for me. My mother wanted this for me, and I said yes. I followed that idea. And Mama, she has gone further. My mother said this was like an identity for the group of men. This was me after being thrown in the center. And this my aunt liked. My aunt liked it very much. This, I don't know, this was the other aunt from Netherlands who visited me. Where's Mama? This is a look-alike, I think. It could have been me. They looked. My mother had a group. She felt responsible for the group, but I thought the group was oppressing her. The group was demanding help, for example, and my mother worked on it. This is my mother. And if my mother is the Johanna Marina, she was supposed to be even better than Elizabeth. Elizabeth had built up some tales, some rumors, that there was a whole group of people having followed the Russian princess. My mother is not Russian. My mother is German. There was the idea my mother had a Russian mother, but this is Mama, Oma it is. Ah, this is Mama. This is Mama. Those two mothers. And Papa. This is representing Papa. But now I understand it must be Uncle Herbert.
he is not the guardian of the family. He once said he wanted to help. What does that mean? He wanted to help. This does, according to what I know, does not mean that he can do it only because he wanted to do it. This is my mother, the elder, with me. There's she again. And my mother is expecting me to do it. My mother is my mother as well. And this is, of course, something strange, but I was not asked. Sad enough and very sad. The Philippine woman is not on this earth anymore. This Mrs. Celine. She was very good caretaker, very good. And she said, when this will come to a good end, please prevent that others make money out of it. I can remember that. This is my mother. My mother was helping the children. My mother wants to help the children. And the siblings, those are strange. Those have no rights to intermingle in my affairs. I would have helped them, but those have groups, those have no rights. This is not passed on. My little sibling brother, like in a home, he is quite different. But he was in fear of his friends. Therefore, had them been friends, or was it that those were rather wanting to have something? This is me at the age of 11 or 12. It is for you to understand. This is about real people. And this mister is writing his memorial. He was the original, that was his inheritance administrator, and he gave it in the hands of my mother. And then the city took it. Where is it? Maybe it is in a good place. But this is not the first. This is only something on the sideline, but I won't forget. But I have no means to do anything. Please, this is important. And the slogan is for the children and for the people who are fighting. There had been the slogan, truth answers truth, or faithfulness answers faithfulness, Treue Treue. And the soldiers were in trouble because it is something that had been in the Third Reich. There is still much trouble because you use something, even if it is words. Please understand, there could be something going on. It could be this photo being changed. There are techniques. Intelligence can be used to change my appearance on the internet. Please understand that I am not a member of any intelligence group, but I was trained to understand what they could do. And this is not intelligence. This had been normal understanding of police work. I'm not against the honor, the honorable, but against those who trick. And I hope that the East has not brought people here who want to be like gold diggers. Gold diggers. Hopefully that is a rumor only. And your help can come if you like to help. But I'm not selling this story. It is help for a journalist. And unfortunately, my mothers aren't here anymore. My mothers are not here anymore, unfortunately. Ah, there it is.
This was my mother at the age where she then went to the movies and she was ordering me out. And my mother has no successor. My mother the younger has no successor, my mother the elder. There had been something among the students. And I say, I don't want it. That there is a sharing of families. I myself do not want to have that. This is against my belief to share something like family relations. I don't like it. I said no, as there had been a princess, I think from Sweden. I was not engaged, but there was a forceful wish to engage, like an order. And I then had this song, Susie from Frank Sanders, and I am still thinking this was the right answer. I was attacked by the girls who wanted to bring me to something. Also irgendwie angemacht. Und da ist dieser Song, aber mir tat auch das Mädchen leid. Weil die ist ja fast auch dazu kommandiert worden, weil das angeblich in der Diplomatie so wäre, man müsste Stellvertreter akzeptieren. Ich sehe das nicht so. So, vielen Dank, das ist Friedrich, 29.10.2024 und 20:18 Uhr haben wir jetzt schon. Mal sehen, ob ich nochmal hier ein Datum zeigen kann. Der 29. schon. Fürchterlich. Wie schnell die Zeit vergeht. Und dann das Schlimmste, ich weiß nicht, was hier überhaupt jetzt so sich die Leute ausdenken, dass ich den Eindruck habe, ich werde hier irgendwie verdeckt beobachtet. Ja, ich weiß nicht, was sie sich eigentlich denken. Denn hier gelten die Grundrechte und da darf man das nicht. Mit welcher Rechtfertigung könnten die sich das denken? Das weiß ich nicht. Aber ich will auch keine vorschnellen Urteile. Und es muss auf jeden Fall so laufen, dass das nicht zusammengezogen wird. Man kann nicht alles einfach in eine Sache hineinstopfen oder in eine Badewanne und dann ausschütten. Das geht nicht. Man kann gar nicht zusammenziehen. Es geht hier um meine Mutter einzeln, also um die ältere, Oma einzeln, Oldma, Oma einzeln und die Mutter, die jüngere, Mama einzeln und dann auch um mich einzeln hier und dann als Friedrich oder Freddy oder Johnny in den Vereinigten Staaten. Also ich muss praktisch alles einzeln oder auch Australien einzeln, das kann nicht zusammengezogen werden. Wenn es Lösungen gibt, um das irgendwie zu nutzen, was da ist, ich gehe mal davon aus, dass das individuell dann ganz klug von mir alleine oder mit anderer Hilfe dann, weil die Nutzung, die muss man gut besprechen, dass das dann gut überdacht wird. Und ich kann es gar nicht vertragen, wenn irgendwie hinter meinem Rücken schon was gelaufen ist. Nicht von Patchwork-Brüdern oder Schwestern und auch nicht von Politikern, das geht gar nicht. Da gab es mal anmaßende Leute, die hatten behauptet, man hätte ihnen gesagt, sie wären biologische Kinder von meiner Mutter. Selbst wenn das theoretisch geht, sind sie damit nicht in einer rechtlichen Situation. Und das könnte auch Vorsitzenden der Parteien betreffen. Man kennt ja die Parteien, ja, das ist CDU, das ist AfD und das ist auch FDP. Ja. Da war mal einer von der FDP, dann gibt es auch die SPD. Da gab es mal auch Kontakt zum Herrn Gabriel, aber das ist nur kurzer Kontakt, ganz höflich. Oder auch zu dem Außenminister, dem sportlichen Herrn, der auch mal unrechtmäßig da bei der Polizei mitgenommen wurde. Jedenfalls hörte sich das so an. Aber ich möchte das nicht verglichen werden. Hier ist für mich der Skandal, dass das geht, dass es keine Beschwerdestelle gibt. Dass es keine Beschwerdestelle gibt, die das ernst nimmt. Es wird gesagt, naja, alle Kranken sagen das. Alle Kranken sagen das. Dass sie nicht krank sind. So als wäre das Teil der Krankheit. So was Perfides hat man hier gesagt. Deswegen muss man ganz ernsthaft davon ausgehen, auch ein Talentierter, der gut mit Finanzen umgehen kann, der jetzt auch ganz gut da
mit Finanzen beschäftigt ist. Politisch. Auch der darf mich nicht vertreten, weil es mal so etwas gab. Das ist immer für einen bestimmten Zweck. Das ist ganz wichtig. Das darf nicht ausgeweitet werden, okay? Und auch Kommission, EU, vom Herrn Albrecht, der war mal hier Tagespapa. Die Tochter ist nicht meine Schwester, okay? Das hat man damals vielleicht mal gesagt, aber das ist nicht so. Deswegen bitte ernst nehmen. Hier gab es schon Kontakte. Ich habe mir das nicht ausgesucht als Kind. Ich muss nicht sagen, dass mir das geschadet hat. Ich kann das nicht sagen. Aber die hier, die wollen gar nichts damit zu tun haben. Deswegen stand ich zu meiner Mutter. Stehe ich immer noch. Und wenn das etwas ist, was da ist von Wert, dann frage ich mich, warum das nicht schon längst da ist. Denn was ist denn mit dieser Villa im Ruhrgebiet, wo da ein Politiker einfach sagte, sie machen das nicht? Ist das optional? Ich gehe doch davon aus. Wenn sich jetzt aber herausstellt, das ist nicht optional, mich darf keiner vertreten. Keine AfD-Vorsitzende, nein. Nein, auf keinen Fall. Die werden doch alle reingelegt. Oder wurden reingelegt. Denn hier muss es einen gegeben haben, ich weiß nicht wer, vielleicht ein Niederländer. Da hieß einer Tim. Der darf mich auch nicht vertreten. Das war mal auf einer Reise. Das lebt dann nicht einfach weiter. Sowas gibt es nicht. Bitte ganz ernst nehmen, dass hier betrogen wird. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.